Gikuyu nake akiuga ati mutwe umwe ndugiaturaga ng'undu na ni ndingigiatura ino ya maria makihanikite ngere nyike ngai kunyita niguo tukinyitanire hari gwatura ya maria makihanikite na magakeyumiria itu ritiganite guku bururi-ini wa Kenya umuthi nario akiri tariki 25 naguo mweri ari wa kenda mwaka wa 2023 no mbere ndaya njitikiria twamukire mamwe ma maria tukuhaririirie. Na mamwe ma maria tukuhaririirie ni ati Renson Mulele Igonga kwihitirio ta mutongoria wa thitango cia muingi agitanyo gutungata kwa ihinda aria miaka 8. Na mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto kurekereria macini 100 na iria cikuhuthika ni maabitha a utungata wa ugima wa mwiri matura-ini. Na kiama kia UDA kuyeherania na mendekithia ma Senator Charles Gay iguru ria kuongererwo kwa ihinda ria utungata kuri mutongoria wa bururi. Mohoro maya magage gukinyira na njira ya imwe kwa imwe kuma guku mucini wa Nairobi mwena wa Lavington na kugerera nenda cia ukinyaniria kwa Facebook ugituona na Murugi TV ningio ngikihutira namba ya WhatsApp ni 0794442544 oikorwo ukiaraniria nani ni ngikwamukira riakwa ni Mwangi wa Murugi na tukianjiria na maria tukuhaririirie ni ati kurumirira mendekithia ma seneta wa kaunti ya Nandi ni Samson Gerald Gay iguru ria kuongererwo kwa ihinda ria utungata kuri mutongoria wa bururi. Mendekithia maya ni magithiete na mbere na gutumura mawoni ngurani kuma kuri andu matiganite oro ndomwe na atongoria umuthi. Murikariri giti wa kiama kia UDA niwe Cleophas Malala akieherania miario ino na kiama giki na oro ndomwe na mutongoria wa bururi akiuga ati uyu ti murugamo wa kiama. Oho akiuga ati mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni agikorirwo akihita na akiuga ni agukorwo akigitira na gukinyaniria watho wa gatiba ya Kenya. Undu uyu ukioneka guikirira mwatuka makiria utongoria-ini wa kiama kia UDA. As I expressed in the memorandum, I proposed several issues for the presidential term from 5 to 7 years. Ni mendekithia ma seneta wa Nandi Samson Gerald Gay na maria akorirwo agitemania mbere ya kamiti ya gibururi igie miario ya iguano gatagati ga thirikari na mwaho wa mung'ethaniro. Whereas the current constitution provides for 2-term presidential term limit comprising of 10 years, there is need to increase the two terms of 7 years each. Kuringana na Gerald Gay augite ati mendekithia make maumanite na imwe cia icibau na iria kamiti ino ya miario itanyite gukorwo makiaririria iguru ria gwetha kihonia kia ngahia na ngucanio o thutha wa ithurano bururi-ini. That we can be able to resolve in totality these deep-rooted challenges that affect not only the democratic space of our nation but also the development agenda. Ni miario iria itumurite mawoni ngurani kuma kuri atongoria hamwe na muingiriru muikariri giti wa kiama kia UDA Cleophas Malala akieherania mendekithia maya ma Charles Gay na kiama kia UDA hamwe na mutongoria wakio William Ruto. Kugerera ndumiriri irekererio ni Malala augite ati ni matamburite na gutia mendekithia maya no akauga ati matironania murugamo wa kiama kana mutongoria wa William Ruto, akiongerera na kuuga ati Ruto ni akorirwo akihita kugitira na gukinyaniria gatiba ya Kenya. No na kuri uguo Gerald Gay ni onekete kwaga kugua akiuga ati ni ehariirie kung'ethanira na aria maranyururia mendekithia make agithingata kamiti ino ya miario kwaga kunyegenyo muoroto-ini wayo. What I'm proposing it, and I'm willing to follow through. What I'm urging the National Dialogue Committee is not to be swayed by collective emotional blackmail by individuals, not to hear each and every opinion. Oho ni augite ati ndi kihoto kia wa mukenya kuruta woni wake na makiria iguru ria miario ino akiuga ati we ndaragura guoya kuma kuri amunyururia. Oho akiongerera ati kiama kiri na njira ciakio cia kurekereria ndumiriri undu uria hihi wonekanite gwikira mutaro wa ngucanio cia utongoria kiama-ini giki. That the party has stated its opposition and it is correct because I don't hold any position within the party. So the party has a way of communicating and I'm just bringing an opinion. And that is why I was saying let us not criminalize anybody's opinion. Kenya tu waendelee kutoa maoni, wazitishwe, sisi wengine hatununui uoga. Wale wanaongea wajue ya kwamba mimi sinunui uoga, bei ya uoga ilianguka kitambo sana.
Eyo nĩ riboti ĩgiĩ ngucanio cia ũtongoria kĩama-inĩ kĩa UDA, na hihi ndikiuwe mũrũgamo waku nĩ ũrĩkũ igũrũ na makĩria rĩa mĩario ĩno ya Senator Cherargei igũrũ rĩa kuongererwo kwa ihinda rĩa ũtungata kũrĩ mũtongoria wa bũrũri, na ũkĩnyandĩkĩrwo kĩnjĩre hihi werĩ ũrakĩrũgamĩra mwena ũrĩkũ kũgerera nenda citũ cia ũkinyanĩria wa Facebook nĩ @Muthingi TV, ona ũngĩkĩhũthĩra account yakwa ya Facebook @Murugi Job nĩ tũgĩkorwo tũkĩaranĩria. Tũgĩtigane na icio tũkĩrongoreria riboti ĩngĩ ĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ, na nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ũmũthĩ nĩ agĩkorirwo akĩrugũria maũtungata merũ ma ũgima wa mwĩrĩ nĩ igongona rĩtabanĩirio kĩharo-inĩ kĩa Uhuru Park gũkũ mũciĩ-inĩ wa Nairobi. Hĩndĩ ya igongona rĩrĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ akĩanĩrĩire gũkorwo makĩagĩrithia ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ na njĩra ya kuongerera arigitani 20,000 guothe bũrũri-inĩ. O hĩndĩ ĩyo nĩ akorirwo akiuga kana akĩrekereria macini 100,000 na iria cigũkorwo cikĩnyagio guothe kaunti-inĩ itemi-inĩ rĩa gũkorwo cikĩhũthĩrwo nĩ atungata kana nĩ maabitha a ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ a mũingĩ na guothe matũũra-inĩ. Nĩ riboti ĩrĩa tũkĩharĩrĩirio nĩ mwandĩki Tũtimbacia wa Wanjĩrĩ. Nĩ igongona-inĩ inene rĩrĩa rĩatabanio kĩharo-inĩ kĩa Uhuru Park gũkũ Nairobi, kũrĩa mũtongoria wa bũrũri arugũria marori na macini njerũ cia kũheana motungata ma ũgima mwega wa mwĩrĩ. Made it very clear to us that the transformation of our public healthcare model was long overdue. Despite appreciable progress in enhancing the availability of healthcare infrastructure, technology and personnel access to curative health remained difficult. President Ruto nĩ arekereirie macini 100,000 cia ũheani wa motungata mathibitarĩ-inĩ cikorwo cikĩgayanio kaunti-inĩ ciothe 47. Nationwide exercise to distribute 100,000 community health promoters kits to 47 county governments for further deployment. Oho mũtongoria wa bũrũri nĩ aririe igũrũ wa thogora mũnene wa mbirũ cia thibitarĩ iria ikoretwo igĩthĩnia bamĩrĩ nyingĩ iria itigagwo citarĩ ona kĩ mũmemba wa bamĩrĩ icio angĩrwara, kũrĩa augĩte thirikari nĩ ĩgũkorwo ĩkĩgacĩrĩria ũhoro ũcio wa mbirũ nene cia mathibitarĩ. Made difficult and the cost so high that many thriving households have been plunged into serious financial trouble by the illness of a single family member. Nĩ athire na mbere na kuuga thirikari nĩ ĩgũkorwo ĩkĩandĩka aheani a motungata ma ũgima wa mwĩrĩ makĩria ma 20,000 na hamwe na ũguo atigĩrĩre aheani a motungata maya arĩa matarĩhĩtwo nĩ makũrĩhwo thengia wa mbeca ciao gũcererwo. Care costs. We committed therefore to employ community health promoters as a critical component of the national primary healthcare system, in addition to employing 20,000 healthcare workers. These are doctors, nurses, clinical officers, laboratory technologists. Mũtongoria wa bũrũri nĩ arutĩte kĩĩranĩro harĩ mũingĩ akiuga motungata ma ũgima wa mwĩrĩ mareheanagĩrwo mĩciĩ-inĩ nĩ aheani a motungata makinyanĩire, ũgarũrũku ũrĩa augĩte nĩ ũkwehereria a Kenya aingĩ ngarama ya thabarĩ ndaihu cia gũthiĩ mathibitarĩ-inĩ na kũgacĩrithia ũheani wa motungata mega harĩ mũingĩ. Kenyans will no longer need to travel to a health facility for basic screening and the treatment of minor ailments, as well as preventative and promotive health care. Instead, health facilities in the form of these kits and the community health workers who shall operate them shall go to Kenyans and serve them at their homes. Ruto nĩ arĩkirie na gũcokeria magavana othe ngatho nĩ ũnyitanĩri wao harĩ ũkinyanĩria wa mũtaratara ũyũ, o ũndũ ũmwe na kambuni itiganĩte nĩ ũteithio ũrĩa manengerete thirikari. And I want to thank our partners, UNICEF, Johnson & Johnson, CIF. CIF are a great partner to us. I want to specifically thank CIF for helping us. Nĩ ngatho mwandĩki Tũtimbacia wa Wanjĩrĩ nĩ tondũ wa riboti ĩyo njega, na tũgĩtigane na icio tũkĩrongoreria ciĩgiĩ wamũrani wa mũtongoria wa thitango cia mũingĩ, na nĩ atĩ Renson Murere ũmũthĩ nĩ akĩrokire gũkorwo akĩhĩtithio na gũtungata arĩ ta mũtongoria wa thitango cia mũingĩ, na kũrĩa agũkorwo akĩoerera kuma harĩ ũrĩa wakĩrĩ mũtongoria wa kana mũtongoria ũyũ nĩ Nurdin Haji, na ũrĩa wakorirwo akĩamũrwo gũkorwo kana arĩ ta mũnene wa rũhonge rwa ũgacerũ gũkũ bũrũri-inĩ. Murere
aikorwo akiamurwo gatagati ka andu 15 na akorwo agitungata kahinda-ini ka miaka 8 kwihitirio gwake thingira-ini wa iregi gwikorwo gukirugamirwo ni mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto munini wake Rigathi wa Gachagua orodo mukana na kuria President Ruto akionanirie kuiganira na wamurani uyu guku akiuga ati kana akiuria Mulele gwitigirira ni akiruta wira wake na njira ya uigiririki. I, Ranson Mulele Ngonga, do solemnly affirm that I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Director of Public Prosecutions, that I will at all times and to the best of my knowledge and ability protect, administer, and defend this Constitution and exercise the constitutional functions entrusted to me with a view to upholding the dignity and the respect for the criminal justice system of Kenya. Madam Chief Justice and President of the Supreme Court, Mr. Speaker, sir, and distinguished leaders present here, Bwana DPP. The oath you have taken today before God and man places an extraordinary burden of responsibility on your very able shoulders. It is a solemn commitment to serve with fidelity, to pursue justice without fear or favor, and to uphold the rule of law in every decision that you will be making. You assume office at a unique time in our nation's history. The people of Kenya are resolute in the need to realize accountability for those entrusted with public office at all levels of government and within all our arms. As a seasoned prosecutor, you are aware that in the past, some anti-graft actions were concocted to settle scores that had nothing to do with fighting corruption. Kenyans hope, and I hope, that under your tenure, the war on corruption will not be used to settle political scores, to target persons for their beliefs, or to pressure persons to abandon their rights and principles. Tugetigane na icio ciĩgiĩ wamũrani wa mũtongoria wa thitango cia mũingĩ na tũhiũke nginyagia kaunti-inĩ ya Naikuru na nĩ atĩ waguku wa ũgitĩri kaunti-inĩ ĩno ya Naikuru nĩ gũkĩonekete gũkĩongerereka na njĩra nene na makĩria gĩcigo-inĩ kĩa Bahati na kũrĩa kanitha ũmwe wa Joy Praise ũragĩkorirwo ũkĩhobanĩrio nĩ ekinaĩ mathaa-inĩ ma ũtukũ rĩrĩa etĩkia aya marakĩrĩ kesha-inĩ na gũkorwo magĩtunywo thimũ oro ũndũ ũmwe na mbeca gũkĩrĩ ũguo aikari a gĩcigo gĩkĩ nĩ makĩthingatĩte honge cia ũgitĩri gũkorwo makĩgacĩrithia mĩrĩongo na mĩũngũrũrio ya kũhĩtana na ekinaĩ aya itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ nĩ mahukia ciĩko ici kuona atĩ tirĩo rita rĩa mbere rĩa mũingĩ gũkorwo makĩhobanĩrio na kũhithũkĩrwo nĩ ekinaĩ. Nĩ riboti tũkĩharĩrĩirio nĩ mwandĩki Tũting'endo wa Njogu. Tĩri nĩwongererekete matũra-inĩ ma heshima wa dini ya Kĩamaina gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Bahati kaunti-inĩ ya Naikuru na kũrĩa arũmĩrĩri a kanitha wa Joy Praise ũrĩa ũrĩ mita nini kuma ceceni-inĩ ya borithi ya Kangoto mekorete hatĩka-inĩ thutha wa kũhobanĩrio nĩ ekinaĩ metharĩte na matharaita ta mĩcinga na marũhiũ mathaa-inĩ ma ũtukũ marĩ kesha na thutha ũcio gũcoka gũtunywo indo ta thimũ na mbeca. Kwa majina yangu naitwa Samuel Waikona. Tulikuwa na mkesha hapa Joy Place. Na tukiwa kwa kesha wakati tulikuwa tunaendelea kumsifu Bwana, kulikuja watu wakaingia kuna mlango wakiwa kama maaskari. Walikuwa na buduki, wote walikuwa na mabuduki, walikuwa 4. Walikuwa na mabuduki na mapanga. Sasa sisi wakati tulikuwa tunaendelea, sasa ndio walikuja wakatuambia ati tulale chini kila mtu na kila kitu mtu wako nacho akiweke mbele yake, utoe simu, utoe pesa. Kiaria na andĩki a mohoro muthenya wa kiumia thutha wa kũrĩkia gĩthomo kĩao, etĩkia acio maugĩte mahobanĩirio na gũkomithio thĩ makĩria ma ndagĩka 30 gũkũ magĩthiĩ na mbere na gũbũrwo indo ciao makĩgũthagũthagwo mĩtwe.
Hawa watu walikuwa na ubaya mwingi sana. Walikuwa wanapiga watu na panga. Mbere kanitho yo maigite matura make amaina gutikoretwo no giteri wa kuigana amuti maita 5 kana 10 ciiko icikoretwo igitafanio mathaini ma utuko. Riu gikundi giki gikuhoya thirikari ikorwo ikimateithiriria ni amwe kinaya ya makoretwo magikira nguo cia borithi na gwikorwo makiya andu ikari itura riri. Miwa na wakola usiku wa kuamkia jana, na wakola walikuja wakiwa wamejifanya kama askari. Walikuwa watatu, wote walikuwa na silaha za bunduki, mapanga na mavisu. Ikaria guku maraikara na haho na nikio moete ikinya kuhoya ruhonge rwa ugacero kumateithiriria kuona matingihota guthie wira na kumahoya mamateithiririe ni amu maabitha a borithi magithiunguka mathaini ma utuko kwaya gukorwo gukinina nihia kinaya aria makoretwo makiurura guku. Serikali yetu hapa heshima itupe ulinzi. Kusema ukweli hawa wakola kama umefika mahali mpaka wanaingia wanakuta watu kwa kesha. Wanaingia mpaka kwa kanisa kufanya mambo mbaya huko ya kupora watu. Kusema ukweli hiyo si jambo nzuri. Sasa na kuendelea venye kumeharibika hivi, waanze kushika hata siku masaa ya usiku. Hata kama watavaa uniform wavae za nyumbani tu watembee huku, watakutana na watu wabaya. Kuna watu wabaya. Najua wamejihami, wataweza kuwajua. Handu-ini ha Muthingi TV nie njitagwo Ng'endo wa Njogu. Nĩ ngatho Ng'endo wa Njogu nĩ tondũ wa riboti ĩyo njega. Tukiume kaunti ya Naikuru tukĩhiũka nginyagia kaunti-inĩ ya Githii, na nĩ atĩ wakiri Danston Omari nĩ agĩkomithitie na njĩra nene gĩko kĩa ũnyamũ na kĩrĩa kĩragĩkorirwo gĩtũngio o mũirĩtu ũmwe kuma kaunti ĩno ya Githii. Masi na ũrĩa nĩ mũirĩtu wa mĩaka 20 aragĩkorirwo agĩtũngio bara Kiundutho na gĩkorwo agĩcinwo na maĩ mahiũ tu thikoni-inĩ thutha wake gũkorwo akĩmenyithanio na bamĩrĩ. Wakiri ũcio nĩ atarĩirie ũrĩa acio erĩ mararĩ na mawoni ngũrani mbere ya tharĩka ĩyo gũkorwo ĩkĩhanĩka. Wakiri Danston Omari ni aravesana cira uria acemanitie naguo rwa giko kia unyamu kiria kiravanĩkire mwiritu wa miaka kivao na ritwa Masi kuu kaunti ya Kisii. Kwa mboka akiniambia kwamba kuna dhulma ya jinsia iliyofanyikia mmoja wa wasichana wa Kisii katika eneo hili. Urerikana mwiritu uyu macemanirie rurenda rwa thimu Facebook na kuria maragire urata kinya riria mwanake ucio araumire nthi ya nja niguo avote gutwara Masi amenye family. Yaliyojiri ni kwamba ule msichana walikutana na mchumbake katika Facebook, wakazungumza, wakapendana, kisha hali ya kimapenzi yakaanza. Yameendelea vizuri mpaka wakati jamaa alipotoka pale Marekani akafika huku. Alipofika huku ilikuwa ni minajili ya kumchukua yule mchumbake kumjulisha kwa mama mkwe na baba mkwe. No gya kumakania ni ati makinya mucii ni aragira kugaruruka na ambiria kumuvura na kumutarangira nguo. Mwiritu ucio auma vau ni arathire kumuga kwi ng'ina na giko kiu nikio kirarakaririe mwenda wake na kuria aratavire maĩ maviu niguo amuvithie. Ta njira ya kwivonokia ni arathegutire vanini na ng'ina wa mwanake ucio akorwo ni wa kuvia. Lakini alipofika pale ule jamaa alipinduka akawa ni fisi, akamtandika ule mwanamke, akamrarulia manguo, akamgonganisha kichwa kwenye sakafu na kwenye ukuta. Kisha yale majeruhi alipotoka pale akamweleza mama mkwe, mama ya kijana. Basi kijana akapandwa na mori, kwa nini mpenzi wake anamjulisha ule ambaye ni mamake. Akawatandika wote, mamake na msichana yule. Kisha akachukua kopo la maji lililokuwa na maji yaliyokuwa yamechemka kumwagilia ule mpenzi wake. Ule mpenzi wake akadaka kidogo, yale maji yakampata mama ya ule kijana. Mama aliweza kuchomeka vibaya na amekuwa hospitali mpaka alipotoka hospitali jana. Cira ucio ni urandikithirwe ceceni ya borithi ya Musocho na tondu wa uritu wa cira ucio ni uratwarirwo kwi andu a uthuthuria, na wakiri ucio ni ararekirie na kuga gitumi kia mundu murume ucio te munyite na uria akuratua anakorwa ni mumu cha wa bururi. Mambo haya yaliripotiwa katika kituo cha polisi cha Musocho, lakini kwa sababu mambo haya ni mazito yakaletwa katika eneo la DCI Kisii. Nimekuja kujua kwa nini mambo haya ule mtu hajashtakiwa. Polisi wamenieleza kwamba hawangeweza kwenda kuchukua statement kwa wagonjwa walikuwa hospitali, na hiyo ndio sheria. Nimekubaliana nao. Pili, alipoachiliwa ule client wangu wamechukua statement na P3. Wameenda sasa kuchukua statement ya ule mama na P3 yake itajazwa. Kisha
wamemwandikia Director General wa Immigration aweze kujua kwamba ule ambaye inakisiwa kwamba ndiye alifanya dhuluma hii alitoka Marekani lini, asharudi Marekani ama yuko hapa. Kwa hivyo kama yuko hapa, polisi wataanza kumsaka katika taifa la Kenya. Ngiribotera Muthingi TV, Mbitago Mwende wa mbere. Nĩ ngatho mwandĩkĩte ti kana ti Mwende wa mbere nĩ tondũ wa riboti ĩyo njega, na tũgũkĩhoka atĩ ona kĩhoto kĩa mũirĩtu ũcio nĩ gĩkorwo gĩkĩoneka na honge iria ciagĩrĩire nĩ magĩkorwo magĩtacukia makinya magĩrĩru. Na riboti ĩyo kuma kaunti ya Gĩthii nĩyo ĩragĩtwĩka mweke tũgĩkorwo tũgĩikĩria oro hanini kana ngagĩkũririkania gĩthiĩ na mbere na kwaranĩria naniĩ na makĩria gũcokia kĩũria gĩakwa kĩrĩa ndagĩkorwo ngĩgĩkũria. Hihi rĩ, we mũrũgamo waku nĩ ũrĩkũ igũrũ rĩa mendekithia ma Senator Gerald Gay igũrũ rĩa kuongererwo kwa ihinda rĩa ũtungata kũrĩ mũtongoria wa bũrũri kuma mĩaka 5 nginyagia mĩaka 7 harĩ o ikereka rĩa ũtungata? Aranĩria naniĩ na nĩngũgĩkorwo na njetĩkĩria ngĩgĩkorwo ngĩgĩikĩria oro hanini, ndũgathiore mĩtambo nĩ maingĩ tũgĩkũharĩrĩirie gũkũ metha-inĩ ya Muthingi TV, Mohoro Hwaiini. Nako kagũrũ karĩime gatihana karĩ mũhuru, nake mumagari nĩeyonagira. Ndutaga wĩra wa kwendia hema, mĩgeka na ngũnia. Ũcio nĩ wĩra ũrĩa ndiraga naguo gũkũ nĩ wĩra. Nĩtũtambũraga kĩyo gitũ na thabarĩ itũ mĩethere-inĩ. Kũnyita ũgeni gũkũ kwa Muthingi TV. Nĩkĩo nĩtũgĩcemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri, tũrĩ na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho, yandĩkĩtwo kĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Muthingi TV, na niĩ Mwangi wa Murugi. Karibuni na mwikare thĩ mũnjĩre nĩkĩ kĩarĩa kĩngĩ. Pastor, mũndũ ta ũyũ okaga ũtukũ biũ na ndarĩ ũguo tene. Thikũ ici ona thimũ yake ndigĩkwĩra ndamĩhutirie rĩ, nĩ password ekĩraga. Maũndũ ta maya nĩmo mahagũrĩte ihiko nyingĩ, na ithuĩ Muthingi TV tũgakũrehera tabarĩra ya mwanya ĩtagwo kwĩregeria. Ũngĩkona mũndũ ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ũcio no monete. No nginya wambe wamũkĩre mũndũ getha thamake. O mũthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia ũtukũ nginya thaa 5 na niĩ Njũgũna wa Ngugi. Nĩ ngatho na Ngai kũnyita ũgeni oro rĩngĩ tũgĩkorwo tũgĩthiĩ na mbere na marĩa tũgĩkũharĩrĩirie gũkũ metha-inĩ ya Muthingi TV, Mohoro Hwaiini. Na rĩu ndĩrakĩenda tũkĩrongorerie ciĩgiĩ mĩario ya ũiguano, na nĩ atĩ timu ya gĩbũrũri na ĩrĩa ĩragĩtereba mĩario ya ũiguano gatagatĩ ka thirikari na mwahũ wa Azimio la Umoja ũmũthĩ nĩ makĩgĩte na gĩikaro na kũrĩa magĩkoragwo magĩthikĩrĩria mendekithia matiganĩte kuma kũrĩ anyiti itemi matiganĩte na marĩa magĩkorirwo magĩtemanio mbere ya kamĩtĩ ĩno, kũrĩa anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa ũthũrimi wa ciama cia kĩũteti nĩruo PPLC wendekithĩtie gũthũrimwo kwa maumĩrĩra ma gĩthurano na kuma kũrĩ rũrĩrĩ rwa Sabaot makĩhoya kũheo kaunti nini yao kana kaunti nini yao nĩ mĩario na ĩrĩa ĩgwĩkinyĩtio nĩ mwandĩki Maina wa Mucwe na agĩtũharĩrĩria riboti ĩno.
Anyiti itemi kuma rũhonge rwa ũramati wa ciama cia kĩũteti nĩ amwe a arĩa magwĩkinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ya gĩbũrũri ya mĩario ya ũiguano magĩtetera rĩendekithia rĩao rĩa gwĩkwo mogarũrũku gĩcunjĩ kĩa 24 ya ciama cia kĩũteti kĩgĩmainĩ na marĩhi kũrĩ ciama ici, kũrĩa maugĩte gĩthurano-inĩ kĩhetũku no ciama igĩrĩ ciamũkĩrire gĩcunjĩ kĩa 15 kĩa marĩhi maya, rĩu makĩendekithia ciama ciothe iria irenyitaga itemi gĩthurano-inĩ ikoragwo ikiamũkagĩra gĩcunjĩ gĩkĩ. Like last year we had 83 of them. It's in IPC, or rather it's in BPLC, that you engage the election management body on the nomination rules of the political parties. It's in BPLC that you engage IPC on the election management plan, what they are planning. Arũgamĩrĩri a rũrĩrĩ rwa Sabaot maiyũirwo nĩ kĩeha na kĩgirĩko nĩ mahotire gũtetera rĩendekithia rĩao rĩa gũthundũrwo gwa kaunti ya Mount Elgon kiumana na icigo cia ũmbunge ithatũ, kũrĩa maugĩte nĩ makoretwo marĩ ateanĩrie harĩ nginyagia tabarĩra cia ũthii wa na mbere kuma hĩndĩ ya ũhami-inĩ mbere ya Nyakerũ, ona thengia yao gũteithĩrĩria harĩ ũciarithia wa irio na gĩkĩro kĩa igũrũ. You've been able to see that the Sabaot community have not had a chance for that self-governance. When we look at further to that provision of that article, we record the object of the devolution was to recognize the right of communities to manage their own affairs and to further their development. If what we have said is that if you can see, having been divided like that, part of it being in Bungoma, part of it being in Trans Nzoia, we are always the minority. Nao arũgamĩrĩri a ayuthi nĩ mahotire na njĩra nene gũtetera kũhetũkio kwa ndereti yao na itua watho nĩguo ĩmateithĩrĩrie harĩ kũrũĩra ihoto ciao, na makĩria makĩenda kũgũithio gwa thogora wa mũtũrĩre oro hamwe na gũthundũrwo kwa mĩeke ya mawĩra, amu ũndũ nĩ ũhutĩtie ayuthi na gĩkĩro kĩnene. So can we look as political parties, as we're pushing for this agenda, can we ensure under the 2/3 we have a certain percentage that we are saying this percentage needs to be for the youth of this country? Nao arũgamĩrĩri kuma rũhonge rwa ndini itiganĩte nĩ matarĩirie na kinyi wendi wao kũrĩ thirikari kwamba kũrũgamia tabarĩra ciothe njerũ na kũhũthĩra kĩgĩna gĩkĩ harĩ gũikũrũkio gwa thogora wa mũtũrĩre ũrĩa ũgũmĩire Akenya aingĩ, o makinyite guoko gũthundũrwo kwa wabici ya mũtongoria wa mũng'ethanĩro. Further, IBC to be conducting a campaign financing audit within 8 months after an election to make public the nature of sources of campaigns funds. Nĩ nduko ya 23 ya mĩario ya ũiguano kũrĩa rĩu timu ĩno ĩcemanĩtie na anyiti itemi kuma honge ngũrani na makĩria makĩenda kuoya mendekithia mao oro hamwe na magĩtetagĩra mendekithia mao marĩ mbere ya kamĩtĩ ĩno na nĩguo makorwo makĩmahiũkia kana makĩmateanĩria, no makĩria anyiti itemi kuma rũhonge rwa Sabaot magĩkinya mbere ya kamĩtĩ ĩno gũtetera kĩhoto kĩao, makĩendekithia makĩria kũheo gwa kaunti nĩguo makorwo makĩreherwo motungata hakuhĩ nao. Ngiribotera Mũthingi TV kuma gũkũ Bomas mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi, Rekoni Maina wa Mũcwe. Nĩ ngatho mũndũ Maina wa Mũcwe nĩ tondũ wa riboti ĩyo njega ĩgiĩ mĩario ya ũiguano, na rĩu tũgĩtigane na icio tũkĩrongoreria riboti ĩgiĩ ngucanio cia mĩgũnda. Na nĩ atĩ kĩama kĩa ethari ngũĩ gũkũ bũrũri-inĩ kana agũkũ bũrũri-inĩ nĩkĩo KIDPO nĩ makĩendekithĩtie kana nĩ makĩhoete kũgĩe na njĩra ingĩ njerũ cia kũnina ngucanio cia mĩgũnda. Kũringana na kĩama gĩkĩ, maugĩte atĩ thengia wa thirikari gũkorwo ĩkĩmathukĩra na kũheana mĩgũnda ĩrĩa magĩrĩirwo gũkorwo makĩamũkĩra nĩguo ĩkorirwo gũkĩingĩrĩrio ũteti, ũndũ ũrĩa ũgĩcũngĩrĩire o gũgĩkorwo makĩaga mĩgũnda, na kũrĩa maugĩte atĩ ona makĩremetwo gũgĩkorwo magĩtwarithia na mbere ona biacara ciao. Gĩkundi kĩa ethari ngũĩ nĩ kĩũrĩtie kũgĩa na mĩtaratara mĩerũ ya kũnina ngaiha ya mĩgũnda ĩrĩa yaheanirwo nĩ thirikari kũrĩ ethari ngũĩ aya. Ni mwathiriwa wa 2007 wakati vita za ukabila zilianza, na kweli tumengojea kwa sababu tulikuwa tunaambiwa kwamba katika hii mwezi wa 9 na tutakuwa tumepelekwa katika mashamba yetu, na kweli tumengojea, na tungesema ambao wako katika hiyo maofisi ambao wanatumizia wanashughulika maneno ya mashamba waweze kutushughulikia, na ili watupe na wakati tuende tujenge, na ili tujenge, tulime, tujenge manyumba, tufanye mambo ambayo ni maendeleo. Ni kwa sababu wakati huu ni wakati serikali inataka mambo ambayo inaendelea kwa haraka ili magombano iwache kuwa yani iko mingi. Kĩama gĩkĩ nĩ kiugĩte igoti nĩrĩo rĩhingĩrĩirie makĩria ma ethari ngũĩ
kwambĩrĩria biacara njega mĩgũnda-inĩ yao na gũcerithĩrio kwa ihoto ciao, kũrĩa ahũri biacara nene na ateti marutaga mbeca nĩguo itua rĩa mĩgũnda ĩno rĩkorwo rĩgĩteanĩrio. Kuna kitu ambayo hakiendi, na ndipo tumesema vizuri tunahitaji serikali yetu itufanyie huduma hizo ili maisha yawe rahisi. Na najua ikiwa serikali itakuwa iko katika zile harakati za kukimbiza ile economy, ni ukweli tutakuwa tumeenda vizuri. Kwa hizo mashamba zetu, sisi tunataka mashamba hizo, si pesa za kupatiwa tuende tukakule na watu wetu. Sisi tunataka pesa zitatujengea mashule katika mashamba zetu, tujengee mahospitali ili watoto wetu wakienda huko waweze kupata mahali. Hizi pesa zinasemekana ati zinapatiwa watu 50,000. Kwani serikali inakuwa na handout? Serikali inakuwa na stimulant programs za kuweza kusaidia wananchi wa nchi hiyo waweze kuwa wameimarika kuweza kulipa ushuru. Kwa hivyo hizo pesa zote zinasemekana sijui ziko mahakamani na mahali pengine huko, tunataka zote zirudishwe ziwe kwa treasury moja, ziweze kujenga mashule, zijenge mahospitali, zijenge nini, watoto wetu wasaidike, ili hata ule mzigo ambao serikali iko na mashule mengine mpya zikikuja itakuwa uchumi umeinuka, kwa sababu mashamba zetu zote ziko simara, ziko sawa, na tunashukuru serikali yetu kwa sababu imerinda hizo mashamba. Muikarĩri gĩtĩ wa Kid Popita tena ugĩte ngucanio ici ikoretwo ikĩrehwo nĩ ateti arĩa meraga ene mĩgũnda matigetĩkĩre itua rĩa igoti rĩa kũrehe ethari ngũĩ mĩgũnda-inĩ yao. Kitu kinachotushangaza kwa muda huo wote wa kitu kama miaka 10 kitu ni zile reforms zilizokuwa zikitarajiwa kufaidisha wananchi wa kawaida na hapa pia taifa nzima kwa jumla. Reforms kama vile za historical injustices, tumeona kwa kama National Land Commission mwaka wa 2008 kuna watu walielekea mahakamani na kuweza kutatiza shughuli zote za National Land Commission ili kuweza kuondoa kabisa matatizo yale yaliyokuwa yanawasumbua wananchi na iliyokuwa ikichangia pakubwa machafuko ya vita kati ya jamii katika nchi nzima. Kwa hivyo tunaomba serikali iweze kuzingatia kuangalia kuwa kuna full implementation ya zile reforms za land ili watu wetu wasije wakawa na shida katika siku za usoni. Andĩki a mohoro kaunti-inĩ ya Naikuru Peter Tena augĩte atĩ thutha wa mbara ya mwaka wa 2007 na mwaka wa 2008 thirikari ya bũrũri nĩ yagathĩkire watho wĩgiĩ mĩgũnda kũrĩa wahũrirwo mĩhũri na ũkĩandĩkwo ibuku-inĩ rĩa watho mwaka wa 2010. Naweza kuomba kuwa serikali iweze kutathmini kuassess lile jambo kiupya kupitia kwa waziri wa the Minister for Land, Housing and Urban Development wakati huu ambaye ni Mr. Zakaria, aweze kushirikiana na National Land Commission, waweze kuketi chini watathmini the reforms, ndio kuweza kupata faida ya National Land Commission ikiturejeshea mambo yetu kama vile inavyostahili. Ndoine ha Muthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ng'endo wa Njogu. Nĩ ngatho Ng'endo wa Njogu oro rĩngĩ nĩ tondũ wa riboti ĩyo, na rĩu ndĩrakĩenda tũkĩyũke nginyagia kaunti-inĩ ya Meru, na nĩ atĩ kaunti ya Tharaka Nithi ngakĩhoya mũhera na nĩ atĩ gavana wa kaunti ĩno ya Tharaka Nithi nĩwe Mũthomi Njuki nĩ agĩtarĩirie atĩ kaunti yake nĩ ĩkĩharĩirie gũkorwo ĩkĩng'ethanĩra na hathara ĩrĩa ĩngiumana na mbura ĩrĩa ĩgĩtanyĩtwo kuura gũkũ bũrũri-inĩ ya Kĩboboto. Gũkĩrĩ ũguo nĩ atarĩirie atĩ nĩ magũkorwo makĩgathĩka kĩgĩna gĩa gũteithĩrĩria na arĩa magĩkorwo makĩgomerwo nĩ mĩrimũ yumanaga na mũiyũro wa maĩ. O hĩndĩ ĩyo agĩthingata thirikari kana mathibitarĩ matiganĩte gwĩtĩkĩria kandi cia NHIF gũkorwo ikĩhũthĩka harĩ kũrigita mĩrimũ ĩno. I stand here this morning with a very brief message from the Council of Governors because my chair will speak on behalf. Your Excellency, let me start by saying that this is a very defining moment given the fact that this has been tried 3 times before and we have failed all the 3 times. Shows that we have been improving. All the health indicators are coming down and we have realized that is the work that has been put in place by CHVs by dealing with the primary issues of the preventive health rather than wait to make long queues at the hospitals. One of the biggest issues, Your Excellency, around health is having a system which does not allow a formal referral system from the primary level to the highest level, which is the level 6.
that most of our patients normally do what we call self-referral to the hospitals because they have no one to give them advice on where they should seek for help depending on their disease condition. Your Excellency, we are happy that the laws that have been proposed, the 4 bills that are proposed that are before Parliament today, which have had very comprehensive consultation, and we want to confirm here today we are consulted as Council of Governors and we have given our input, are going to make sure that we have a uniformity in the whole of Kenya, where there is a CHV from Tharaka Nithi, Turkana, Mombasa, they are going to operate under the same standards. Lastly, on the issue of the stipend, I will not be mentioning the figures here because the custodian of figures behind me. But Your Excellency, the 50-50 model works very well. However, when the gentleman from Nairobi, the CHV number 1, stood up to speak, we observed a moment of silence because of the fallen heroes who went because they especially during the COVID, because they usually do a very risky job. And therefore, in that aspect of the stipend, let us incorporate NHIF. And NHIF is usually not paid monthly. It is normally a yearly contribution. And therefore, when we are paying for CHPs, we should be able to pay the NHIF upfront so that we can ensure that our CHPs have a health cover that is comprehensive throughout the year, even as we struggle with the stipend. With those few remarks, I want to thank the Minister of Health. I want to thank my fellow governors for ensuring that this is one area we have converged with ideas that are going to make this health space in Kenya have a difference. Thank you very much. Nake governor wa county ya Siaya James Orengo ni agithingatite mutongoria wa bururi eguteaniria kana guteaniria rendekithia ria gukorwo magitwara maabitha a mbirarũ bururi-ini wa Haiti ni uge uria unyititwo mbaru ni mutongoria wa aria anini bunge-ini ya gĩbũrũri-inĩ Opiyo Wandayi akiuga ati ona bururi kana ona bururi wikoretwo ukihota hari kuhurana na mathina ma ugitĩri na maria makoretwo makigomera bururi wa Kenya. Haiti is in the doorstep of the United States of America. The people should take responsibility. And before you consider people coming from the African continent, should people living in North and South America or in the Caribbean. And you should be reminded that Opiyo Wandayi, you are right. South Africa has been to Haiti with a navy. And therefore, this decision to take Kenyan policemen to Haiti, a country which is led by gangs, we should be extremely careful. We should be careful. The Haitians are our brothers. They are black people. They fought against the French. They are the first black people we can say were truly patriotic to create an enclave of Africans in the Caribbean. That we can still come as we sail the seas. The fact that we are in dialogue, the fact that we are engaged in dialogue with Kenya Kwanza, does not mean that we abdicate our oversight responsibilities. Yes. We must continue to put this regime in check, even as we continue dialogue with them. As Ruto wants to take our policemen and to Haiti, and yet we have got problems here that the police need to deal with. He wants to use our policemen and women as guinea pigs. He wants our policemen and men to be killed like rats in Haiti. When we have got serious issues of security in this country that need to be dealt with. This is our corporate regime. Oh, come on. So it is our duty to work ensuring that this regime falls as soon as possible, even as we engage in them in talks. Ruto has no capacity to run Kenya because governments are run using brains. He doesn't have. The only thing Ruto is good at is parroting in international arena. He's been parroting all over the place. So now we have two options only. You either take over government and run it,
Or we donate you to them the way we did when we did answer. Yes. We donate you to them on loan, you help them reorganize government so that we can have a better country. Because this country is going to collapse if Ruto is going to be in charge. Together with his team, the deputy, the ministers, they are all confused. They don't know what is going on. Can you imagine ministers being rated at 0.1%? So Baba, that is the only thing I want to pray, and I want to pray for, that Kenyans must know that this guy is incapable. He has no brains, his team has no brains, he's zero. Na riboti iyo igie riendekithia ria gutwara maabitha borithi bũrũri-inĩ wa Haiti nĩ ũragĩtweka mweke ningĩ tũgĩikĩrie kana tũgĩthiĩ kĩrĩka ritũ rĩa kerĩ rĩa mbura kĩngĩkũrikania gĩthiĩ na mbere na kwaranĩria naniĩ oro ũndũ ũmwe na gũtwĩhokera wĩroreri waku ngĩkwĩraga gũkũ tũtigũkũheaga cia nginyanĩrio kana iria njambicũre ĩndĩ tũgĩkũheaga ndeto thurane, ndeto thuthurie na ndeto nginyanĩru. Njĩtĩkĩria ngĩkorwo ngĩgĩcambia oro hanini ngĩcokereria na mangĩ maingĩ. Nako kagũrũ karĩime gatihana karĩ mũhu nake mumagari nĩeyonagira. Ndutaga wĩra wa kwendia hema, mĩgeka na ngũnia. Ũcio nĩ wĩra ũrĩa ndiraga naguo gũkũ Nairobi. Nĩtũtambũraga kĩyo gitũ na thabarĩ itũ mĩethere-inĩ. Kũnyita ũgeni gũkũ kwa Mũthingi TV. Nĩkĩo nĩtũgĩcemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri tũrĩ na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho, yandĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Mũthingi TV na niĩ Mwangi wa Murugi. Karibuni na mwikare thĩ mũnjĩre nĩkĩ kĩarĩa kĩngĩ. Pastor, mũndũ ta ũyũ okaga ũtukũ biũ na ndarĩ ũguo tene. Thikũ ici ona thimũ yake ndigĩkwĩra ndamĩhutirie rĩ, nĩ password ekĩraga. Maũndũ ta maya nĩmo mahagũrĩte ihiko nyingĩ, na ithuĩ Mũthingi TV tũgakũrehera tabarĩra ya mwanya ĩtagwo kwĩregeria. Ũngĩkona mũndũ ciana cianyarara mũthu umenye mũtumia ũcio no monete no nginya wambe wamũkĩre mũndũ getha thamake. O mũthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia ũtukũ nginya thaa 5 na niĩ Njũgũna wa Ngugi. Nĩ twagĩcokereria na twagĩcokereria tũrĩ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga na nĩ atĩ kanjũ ya athuri kanitha wa Anglican nĩyo kama mwena wa Kĩrĩnyaga nĩ makĩendekithĩtie thirikari gũgĩetha njĩra ingĩ njerũ cia kũhũrana na ũhũthĩri na wendia wa ndũgũgio. Nĩ kũringana na Naftali Gĩthĩnji ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ĩno, augĩte atĩ mĩtaratara ĩrĩa ĩrakĩhũthĩrwo nĩ thirikari na makĩria gũkorwo magĩikia ngono endia kana arũgi na endia ndũgũgio ici ndĩngĩgĩkinyanĩria maumĩrĩra mega mangĩkorwo matigũgĩkorwo makĩrongoreria na makĩria arĩa magĩkoretwo makĩgũmĩrwo na njĩra nene nĩ ũnyui na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Nĩ makiugĩte atĩ gũkorwo magĩteithĩrĩria arĩa magũmĩirwo nĩ ũhũthĩri wa ndawa ici nĩ ũgũteithia na makĩria kũrehe maumĩrĩra mega. Wakwa ndĩngĩũrio strategy ĩrĩa tũrahũthĩra ya gũkinyĩra anake maitũ ti njĩra ĩgũkorwo 100% kũmakinyĩra kana kũmateithia. Nĩkĩ? Tondũ tũroka tũkera anake atĩrĩrĩ, tigai kũnyua njobi mũthii mũkabũre mũbira kana tigai kũnyua njobi mũthii mũkarute mawĩra. However,
alcoholism nĩ mũrimũ. Ni thirikari nĩ twagĩrĩirwo kwambĩrĩria sublocation. Kuma sublocation andũ marĩrue ciana itwarwe angorwo nĩ rehabilitation ithomithio. Tondũ rĩu nĩ kamarateana kwĩna drugs nyingĩ mũno cia kũmate. Na rĩu twaga kũmenyerera ũguo. Next years miaka yũkĩte tutigũkorwo na generation ya ciana single. Tondũ kwĩnina marenina. Arĩa addicted makorwo mena program yao mwanya na matreatwe ta patients kana arwaru mabewe program cia kũmarehabilitate kabora. Kwĩna binya mũno rĩu mũndũ ũkinyia mĩaka 70. Ũguo no njũririe andũ thirikari ĩrekwo rĩu, please menyererai. Nĩ wetha ciana ihonokie mĩmĩoyo yao, matuĩke kũgĩe bũrũri ũgĩe na thayũ. No kwaga ũguo mũgaceria andũ mĩaka yũkĩte mage. Nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩka kĩndũ twĩtaga separation. Arĩa already matonyete thĩinĩ wa njobi ĩyo na magatuĩka addicted tũkũmeka atĩa? Tondũ ndũngĩbota kwĩra mũndũ addicted anyuĩte mĩaka 20 ũmwĩre rĩu tiga ũmũndĩ no akuire. Na kũrũmĩrĩra itua rĩa igoti rĩa kũruta thamanji kũrĩ kanitha wa PCA mwena wa Kitengera gũkorwo magĩthama mũgũnda-inĩ ũrĩa magĩkoretwo na ngucanio naguo na kambuni ya EPZ makĩria ma mĩaka 20 kana kwa ihinda inene. Acirika a ũndũ ũmwe na atongoria kanitha-inĩ ũyũ nĩ marakĩonekire kũrarakwo nĩ itua rĩrĩ. Nĩ makiugĩte atĩ kana nĩ ũhoro ũyũ nĩ ũrarehire gĩthagathago kũrĩ acirika makĩria ma 2,000 a kanitha ũcio na makĩria ma aciari 100 na arĩa makĩrĩ na arutwo kana arutwo a ciana cia cukuru kanitha-inĩ ũcio. Gũkũ nĩ PCA Kitengera na twĩ gũkũ nĩ tondũ wa itua rĩratuirwo nĩ igoti rĩrĩa rĩroiga nĩ tũkũheo thikũ 60 tũthame. Itua rĩu nĩ rĩratũmakirie mũno tondũ kũndũ gũkũ nĩ tũikarĩte na tũgũikara nĩ twĩkĩte maũndũ manene mũno. Twĩna kanitha mũthaka twakĩte mĩaka mĩingĩ, twĩna cukuru mũnene mũno gũkũ na cukuru wĩkaga wega ũteithĩtie ciana nyingĩ mũno. Ona aciari arĩa me gũkũ nĩ matĩĩte cukuru ũyũ mũno. Kwĩ maũndũ maingĩ mega mekĩkaga gũkũ. Koguo itua rĩu nĩ rĩratũmakiria mũno. No rĩarĩkia gũtuo tũroiga igoti rĩgũtua cira nĩ tũrĩtĩaga. To nginya twĩtĩkanie na itua rĩu, no nĩ twatĩa itua rĩu. No tũkamenya atĩrĩrĩ igoti rĩu tĩrĩo igoti rĩa mũico, nĩ kũrĩ magoti mangĩ mangĩthio nĩgetha cira ũyũ ũhote kũrorwo ningĩ nĩ jaji angĩ. Kwa ihinda rĩu maũndũ macio nĩ tũkũrania. Ningĩ nĩ twĩona andũ magoti nĩ mahinyagĩrĩria andũ maranĩrie. Ũngĩkorwo nĩ mũhĩtanĩtie na mũndũ no mũikaranie thĩ mwaranĩrie mũranie tũngĩnina ngũĩ ĩno atĩa tũtegũtwarana magoti-inĩ tũtekũhũthĩra indo nyingĩ. Kwoguo ũndũ ũcio naguo tũrĩ onaguo. No rĩu tondũ itua nĩ hĩndĩ rĩrokire ona rĩrĩa rĩarĩke tũtirĩ narĩo, thikũ 2-3 iroka nĩ tũgũkorwo twerana nĩ njĩra ĩrĩkũ tũkũgera. Nĩ ũndũ wa ũguo tũngĩũria acirika a Kitengera mathiĩ moya atĩ kanitha ũyũ no wao. Nĩ ngatho na rĩu tũrakĩenda tũkĩhiũke nginya kũrĩ iharo-inĩ nakuo tũkĩrore ũrĩa maũndũ magĩikarĩte. Na nĩ atĩ kambuni ya Kenya Tourism Board maugĩte atĩ nĩ magĩkorwo magĩtuga arĩa maragĩkorirwo makĩhotana mahenya-inĩ ma bũrũri wa Bahrain ma mwaka ũyũ wa 2023 na icera rĩa ndukũ 3 kumana na maumĩrĩra mao mega mahenya-inĩ maya. Njorua ya mahenya maya Eliud Kipchoge aragĩkorirwo agĩka wega na akĩandĩkithia ũhotani wake wa gatano mahenya-inĩ maya na ndagĩka 2 sekunde 2.42 nake Vincent Kipkemoi agĩkorwo akĩrĩkia narĩ wa kerĩ na ndagĩka 3 sekunde 3.24. Nakuo mwena wa Nyarari mahenya-inĩ maya airĩtu kana ma airĩtu Sheila Chepkurui agĩkorwo akĩrĩkia arĩ wa kerĩ na ndagĩka 2 sekunde 17.49.
Nayo timu ya KCB ni maraikorirwo makiandikithia uhotani wao mbĩtĩka-inĩ cia chess thĩinĩ wa mbĩtĩka cia Kenya National Chess iria ciragĩtabanĩirio thukuru-inĩ wa Daystar University mwena wa Athi River, na nĩ thutha wa kũhota timu ya KU oro ũndũ ũmwe na Nairobi Chess Club kana Nyarari Joyce Nyaruai, na ũrĩa ũgĩthakagĩra timu ĩno ya KCB augĩte atĩ nĩ makenereire maumĩrĩra maya ona akorwo timu ya Nairobi Chess ni maraikorirwo mahe kahinda karitũ rĩrĩa marakoragwo magĩthaka. Timu ya KCB maraikorirwo makĩhotana kumana na gũkorwo marĩ bũrũri-inĩ wa Germany mbĩtĩka-inĩ cia World Team Rapid Champions kũrĩa maraikorirwo makĩrĩkia namba 21 thĩinĩ wa mbĩtĩka cia World Chess Ranking. My game was quite engaging. So in Germany, we had two teams representing Africa. That was the KCB chess team, and we also had Team Africa that had players from different countries, Algeria, Egypt, South Africa, and so on. They were higher rated than us, so when we came to actually playing with them and managed to draw, that was a very big point for us. But we also played quite well because we started out at position 32 and we ended up at position 21. So we went up a couple of paces. So I think that was a big step for us. Good win. Na riboti ĩyo ĩgiĩ mũthako wa chess nĩ yagĩtwĩkĩra gaturumo ka marĩa twagĩkorwo tũgĩkũmathĩra na tũgĩcokanĩrĩria gũkũ metha-inĩ ya Mũthingi TV. Arĩ Mohoro Hwaiini, ngatho cia mwanya mũno nĩ gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra naniĩ oro ũndũ ũmwe na gũtwĩhokera wĩroreri waku. Ingĩgĩthoma ndũmĩrĩri cigana ũna cia wakĩnyandĩkĩra kũrĩa mũtambo witũ wa Facebook mũndũ ũgwĩtwo Nancy Nizi Ndung'u. Nĩndagĩkuona Kariuki wa andũ akiuga atĩ aya rĩrĩa makĩingĩra kũrĩa iturwa-inĩ matikĩririkanaga mũingĩ na ũgakiuga atĩ kuongererwo ihinda rĩa ũtungata gũtiragĩteithia. Ngatho cia mwanya mũno mũndũ ũgwĩtwo Pablo Moja, ndakuona Mwangi Pelis. Ngatho cia mwanya mũno mũndũ ũgwĩtwo Pastor Beura Elijah Mwangi, Jane wa Githurai. Ngatho cia mwanya mũno mũndũ ũgwĩtwo Ann Karosta na mũndũ ũgwĩtwo Jeff Blonda akĩmuona. Ngatho cia mwanya njĩtĩkĩria ngĩcikinyie hau nĩ tondũ nacio no nyingĩ na mathaa matigĩetagĩrĩra mũthamaki no itanaumĩra niĩ nyenda Ngai gũtiga na ithagumia. Na ũmũthĩ ndĩrakĩenda tũkĩrongorerie kana ndĩrakĩenda tũkĩrongorerie thimo ĩmwe yakĩheanirwo nĩ Gĩkũyũ na akiuga atĩ mũkũndũ kana mũkũndũ akũndũkaga otake. Nĩ kuga atĩ arĩa mũragĩtwarana nao kana nĩ wega gũgĩkoragwo ũkĩrora arĩa mũragĩtwarana nao, kuona atĩ waya gwĩkorwo ũkĩoya mĩtugo ĩrĩa magĩkaga no gĩkorwo hihi matikĩrĩ na mĩtugo mĩega, na koguo nĩ ũkĩagĩrĩirwo gũgĩkorwo ũkĩmenya nĩa mũragĩtwarana nao, nĩ amu muthia wa kana muthia-inĩ wa ũhoro wake agĩkorwo ũkĩoya mĩtugo yao. Ningĩ no akiugire atĩ mũtitimũrano wa mbwe ũkĩhaicithagia nginya iria itarĩ na mũrukĩ. Menyerera ũgakĩhaicithio na ndwarĩ na mũrukĩ. Niĩ ndikĩrĩ na ũru. Ngatho cia mwanya mũno nĩ kũgereka mũgambo kũrĩ arĩa magĩkinyanire mũtambũrũko ũyũ. Ngatho cia mwanya mũno mũndũ ũgwĩtwo Kariuki wa andũ Mwangi Pelis nĩ ũmwerekeri wa hwainĩ wa ũmũthĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Aizo akiuma thutha wa kĩndũ gĩgwĩtwo graphics na mũndũ ũgwĩtwo Desmond nĩ mũhũri wakwa wa mbica no hamwe na andĩki aitũ a mohoro magĩtigĩra makĩriũnga kaunti ciothe na magĩtũmenyithia ũrĩa bũrũri ũgĩikarĩte. Tukiuge atĩa nginyanagia mũthenya wa rũciũ. Ngai kwendithĩria ũtukũ mwega, Ngai wa muoyo arokũgitĩra na arokũmenyerera. Rĩakwa nĩ Mwangi.